Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Banyak banget yang request slime yang mudah, yang tanpa aktivator pastinya, apalagi slime yang satu bahan. Baiklah, Aruna bakal wujudin buat teman-teman semua. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah. Kali ini hanya wadah aja ya teman-teman, karena Aruna sudah punya permen kenyal. Wah, ini bagus banget teman-teman. Aruna mau buka dulu ya bungkusnya. Nah, ini kenyal banget teman-teman. Teksturnya mirip dengan permen Yupi. Sekarang Aruna mau masukin ke wadah satu persatu ya. Wah, bagus banget bukan? Sekarang Aruna mau main-mainkan langsung aja ya.
Kalau menurut teman-teman, ini slime bukan? Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!